Ganito guys, mag-ihaw ng tamban or dayang guys. Ganito guys, parang litson na dayang guys. Kailangan okay yan ano guys, salang pag may apoy guys. Kasi mataba naman yan guys, mantika to guys. Hindi to na ano guys. Subukan niyo guys, okay din ang luto nito guys. Kailangan may kalayo guys, may apoy. Okay yan guys. Hindi yan na ano guys. So baliktarin natin guys. Yan. Half cook lang yan guys, half cook. Yan, half cook. Sarap yan. Wow, sarap. Wow, sarap. Sarap yan. Init, aray, init, aray, init. Uy. Umambak na yan guys. Tumalo na yung isa guys. Umambak na tumalon. Umambak na tumalon. Yan guys. Ganyan lang mag-ihaw ng dayang-dayang guys. Okay yan pag may apoy. Ang tawag niyan, litson na dayang-dayang. Ganyan ang litson na dayang-dayang guys. Or tamban guys. Okay yan guys. Iluto na may apoy guys. Hindi yan maano yan guys. Masarap pa rin guys. Hindi nyo nasubukan ganyan guys. Subukan nyo guys. Hindi yan maanoy guys. Wala yan guys. Ganyan ang inihaw na dayang-dayang. Kailangan malakas apoy para madali maluto. Kapag nagsalang ka walang apoy guys, hindi rin maluluto guys. Ganito lang ang gawin guys. Guys, paki-follow guys at paki-like, paki-share yung channel ko guys, Robin S TV guys. Ang Robin Padilla ng Masin Southern Leyte guys.